I want to extend a warm welcome to all of you today. I want to extend a special welcome to our chief guest, Ms. Salma. Salma அவர்கள் ஒரு கவிஞர், ஒரு எழுத்தாளர், ஒரு அரசியல்வாதி, பெண்களின் அனுபவங்களை பற்றி எழுதுபவர், பெண்களின் உரிமைகளுக்கு போராடுபவர். அவரை அன்புடனும் மதிப்புடனும் வரவேற்கிறேன். I also welcome Ms. Geeta Vasudevan, who is the founder member of Dakshin Chitra. Her deep commitment to Tamil culture and heritage is exemplified by her leadership of Dakshin Chitra, but also by her very scholarly work on the Rajaraja temple and the great temple at Tanjavur. I welcome her today. The Friends of Heritage Sites has been in existence since 2014. And to know more about this organization, here's a short introduction on the role and activities of FoHS on today's launch of the FoHS collections page on Google Arts and Culture by the President of the Friends of Heritage Sites, Ms. Sharmila Devdas. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Dignitaries on and off the dais, we are very happy to welcome you all today for this grand seminar and launch of our Google Arts and Collections page. It's a landmark day, as you can all imagine, in more ways than one. And we'd like to briefly introduce to you Friends of Heritage Sites and talk about our journey over the years and our exciting new partnership with Google Arts and Culture. FoHS is a registered society that was formed way back in 2014 by 8 like-minded heritage enthusiasts to showcase Tamil Nadu's rich history and heritage, both tangible and intangible, with a scientific and data-driven approach. Our target is particularly the flag-bearing youth. We are very happy to see all the students here. Ninga da engaloda target audience, and we hope you can learn and enjoy this event and more. So that we can bring alive our legacy in the true sense of the word and reconnect with our roots. We have 3 regional chapters with over 50 members. We cover the areas in and around Madurai with FoHS Pandyas, in and around Tirunelveli and Thuthukudi in Ten Pandyas, and the freshly minted Pallavas chapter that work on our goals across the state. Our projects and activities are driven by the trio of renowned experts in Dr. Vedachalam, the authority on Tamil Nadu's inscriptions, Mr. Gandhi Rajan, explorer and researcher at Tamil Virtual Academy, and Dr. Selvakumar, researcher and archaeologist from Tamil University. We have had an amazing journey over the past 9 years, impacting thousands of people with our projects and activities. We have pioneered theme-based heritage tours way back from 2010 onwards, led by the legendary Dr. Venkatraman of the retired historian from Madurai Kamaraj University, and Dr. Vedachalam. We have completed more than 13 tours since 2014, annual tours. And we are the ones who pioneered webinars during the pandemic. We held the very first webinar when the pandemic, the lockdown started. And training and capacity building workshops to revive Pallava and Pandya region art forms, as in sculptures and paintings, under the dynamic leadership of Mr. Gandhi Rajan. Our series of seminars on crucial topics such as this and which need a lot more exposure and understanding, such as ethno-archaeology, folk traditions, megalithic period of Tamil Nadu, the trade and social aspects, etc., have gained a lot of recognition
and this has been led by, again, the dynamic duo of Professor Selvakumar and Gandhi Rajan. Today, we are gathered here to celebrate another key milestone in our journey as we launch our collections page in Google Arts and Culture. It's obviously a prestigious platform to be on, and over 80 visuals from Friends of Heritage Sites can be viewed online in the Google Arts and Culture by people across the world due to our new partnership between Google and FoHS. 2 specially curated virtual exhibits have been developed for the online visitors. The first digital exhibition tells us the story of the iconic Brihadeshwara temple's history, architecture, inscriptions, sculptures and paintings. And the second one helps us explore the quaint hamlet of Tarangambadi, also known as Trankabar, giving glimpses of its past, restoration work, the unique Tamil-Danish vernacular architecture, etc. This is, of course, just the beginning, and we plan to bring more and more exhibits online over the coming months. As you can imagine, there are multiple benefits by partnering with Google. First, it provides a global audience with easy access to the rich cultural heritage of Tamil Nadu, increasing its visibility and promoting heritage tourism in the region, which is one of our key objectives. We believe that Tamil Nadu should be the number one in heritage tourism, considering the numerous monuments, like 36,000 temples, and there's no other state, I think, in India which has so many high-profile monuments. And secondly, it helps us to preserve and promote these monuments by providing high-resolution images, virtual tours, and educational information that can enhance the viewer's understanding and appreciation of these historic sites. Thirdly, being featured on this platform can also help raise the profile of Tamil Nadu's cultural heritage and attract attention and funding for further restoration and preservation efforts. Finally, it can also promote collaboration and partnerships with other institutions and organizations, leading to greater exchange and sharing of cultural knowledge and resources. So you can see why we are absolutely thrilled with this collaboration. And we look forward to working with you all in our journey and in bringing alive our legacy. Thank you. We now have a formal felicitation address by Dr. Geeta Vasudevan. Dr. Geeta Vasudevan is a well-acknowledged historian of India. She is the founder of the Hayagriva Study Circle in Chennai, which actually is all about wondering why people aren't getting back to studies. In September 2002, Dr. Geeta Vasudevan, in an effort to further her own studies and interests, started the Hayagriva Study Circle, a core learning group that participates in discussions led by an expert. Dr. Geeta has also been a pillar of support to one of the living museums of Chennai, that's Dakshina Chitra, on the ECR for over 25 years, and that is by the Madras Crafts Foundation. And she is also an active member of the INTAC. Dr. Geeta Vasudevan. Over the past several years, there have been several individuals, groups, organizations which have organized talks, lectures, tours, programs on heritage awareness, bringing heritage awareness to the common man, I mean, we see a temple every day, but we don't go inside to appreciate what's inside there. Many of us just go straight to the idol, deity, and pray and come out without looking around. So this kind of awareness has been created over the past few years, which is a very good thing, because we are so familiar with what we have, but we don't understand it. But FoHS does not only this, it goes the extra mile by taking up projects and executing them successfully. Their very first project, on reviving the secular art stone sculptures of Mamallapuram was very successful, and still I think they are supporting the artisans there. Their tours, they also organize tours, and I have had I've been fortunate enough to go on a couple of them. They choose
local small areas and do in-depth study, in-depth tours on them. It's not like going on a temple tour everywhere or going and seeing everything in a touristy way. But they do in-depth study of a particular region, focus on it, and bring out whatever is there, whether it is an INR deity or whether it is hero stone or a megalithic site, whatever it is, they study it in depth. And they have created a core group of supporters for this particular kind of trips. I think that's very, and it's quite academically sound, because their very first mentor and guide was Dr. Venkatraman, supported by scholars like Mr. Vedachalam and others who are experts in this field. So they've had authentic, erudite scholars who have guided them and mentored them in these trips. This particular one and their seminars are so good, and I'm so glad that Google Arts and Culture is associated with them. Definitely you'll get a global awareness of what you're doing, Sharmila and group. I mean, Sharmila is like it's difficult to talk about Sharmila. She's multifaceted, so as are many of her group members. They are not just social scientists, but they are into various other things too, and yet their passion for heritage and history is so much that they give, it's the passion that carries forward an organization like FoHS, a total commitment that comes with it. One of the areas of subject, when I was going through the papers that are going to be presented in this seminar, is on maritime activities of the Thondai Mandalam. This is an area which requires a lot of research, and I'm afraid not much is really known about the maritime activities of India. With a vast coastline, it's impossible to think that we never had people going out of the country as traders. We learn about overseas traders, overseas people who come to India to do trade. But the Arabs who traded with India, they used dhows manufactured, built in Calicut. So definitely there would have been a trade from this place to other regions too. And the east coast, especially the Pallava region, has a very ancient history of maritime activity. If the Mughal rule started in 1526, the Battle of Panipat, and we learn so much about the Mughal rule here, not many people know about the Pallava kingdoms of Indonesia, of Southeast Asia, which were established as far back as maybe the 5th century, because the inscriptions that are found in Southeast Asia, especially in Indonesia, in beautiful Pallava Grantha inscriptions, which speak about this ancient kingdom which was established there. And it was not just colonizing, but they were almost like trade outposts on the pathway, the sea route from India to China. And that's why you have so many Indian kingdoms, which you started kingdoms in Vietnam, in Cambodia, in Java. They're all trading outposts. Not much is really known to us about that. So I hope FoHS will encourage research in this very important subject. And also the role played by the trade guilds, like the Nana Desis, who must have
exercise so much of influence and control over the trading activities, very much like the Jagat Seths did in northern India later on. So these are areas which require study and research. So we hope that seminars like this will kindle interest in research on these subjects. And it's not just the universities which churn out research papers, but even non-universities like FoHS and other organizations can contribute substantially to the dissemination of knowledge. I'm very happy. I felicitate Sharmila, Usha, Dhruva, and all the other core members of FoHS with their mentors, with Gandhi Rajan, with Vedachalam and others, for the yeoman service they are doing to promoting heritage conservation, awareness, and involvement of the general public. That's very important. So kudos to you, and good luck for the future. Thank you. Thank you so much, Dr. Geeta Vasudevan, for those words and support. That's encouraging for all of us. And thanks for touching upon on the mercantile maritime trade of the Pallavas. That is something we intend to explore in a major way in this particular seminar. We request Arun Amarnath to honor Dr. Geeta by presenting a small memento. Just a word about the painting that we presented, Dr. Geeta, and another painting that we'll be handing over to the chief guest as well. This is part of our Chitra Kodal workshop that we recently held in Madurai. FoHS Pandyas did a tremendous job under the leadership of Rama, their co-convener. So this is the output from that, and we hope to take affordable heritage home to everyone's home in Tamil Nadu. So that's the aim of this project, and as usual it is a brainchild of Mr. Gandhi Rajan. So hopefully after he comes in he can say a few words at the end of it. Thank you for the brief note on that memento. Over the years, Google Incorporation, as part of its community outreach programs, has been promoting various activities in the online space, and one of them is the Google Arts and Culture platform. FoHS considers its presence on this global platform to be prestigious, as it serves to increase our visibility and awareness towards the region's rich and vibrant cultural heritage. It enables heightened appreciation and understanding of the historic significance of the monuments through high-quality images, virtual tours, and educational content. It helps to promote heritage tourism in the region and in the preservation and conservation of heritage sites. We now request our chief guest, Salma, to launch the FoHS Collections page on the Google Arts and Culture platform. We are proud to announce Google's Arts and Cultures program launching Friends of Heritage Sites. It's a prestigious platform to showcase Tamil Nadu's rich history and heritage, increase global visibility for Tamil Nadu's cultural heritage, heightened awareness and appreciation for our fascinating monuments, and a leg up for heritage tourism. Please check out the launch of FoHS Collections page on Google Arts and Cultures on May 7th, 2023. Thank you. Hello, thank you. Thanks a lot, Ms. Salma, for inaugurating our launch page on Google Arts and Culture. I'll quickly show you what we've put together on the Brahadishwara temple. So this is, I'm just going to quickly go through it because we don't have time. And a lot of effort has gone into this project, and it's an extremely collaborative one with the support of Professor Selvakumar, and we have technologists like Shiva behind the scenes working very hard on it. Dhruva has also generated a lot of content, and Intac Pondicherry has supported us with images. So it's been a great collaborative project, and of course we have at least another 10 more in the pipeline in the days to come.
in the months to come. So we're very happy and proud to announce this platform. A big thank you to our chief guest Salma in launching this FoHS collections page on the Google Arts and Culture platform. To access this page, you may simply click on the link provided that could be emailed to you. Alternately, you can also download the Google Arts and Culture app from your Play Store and search for the FoHS collections page. Salma, prolific writer, activist and politician known by the name Salma and the nickname Rajati. Her works have received international acclaim and she is renowned as a sensation in contemporary Tamil literature. She is a member of the DMK and involved in women's and transgender rights activism. Between 2007 and 2011, she served as the chairperson of the state's Social Welfare Board of Tamil Nadu. Salma is also the founder of a non-government women's rights organization named Your Hope is Remaining. வரலாற்றை ஏன் அறிய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்விக்கு வரலாறை முதலில் நாம் அறிய வேண்டும், நிகழ்காலத்தை நாம் உணர வேண்டும், எதிர்காலத்தை நாம் அப்பொழுதுதான் சிறப்பாக கட்டமைக்க முடியும் என்று சொல்வார்கள். எனக்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த வரலாறு அல்லது கட்டிடம் சார்ந்த பழைய விஷயங்களை தேடி செல்வது என்பது மிக விருப்பமான ஒன்று. எங்கே சென்றாலும் அதைத்தான் நான் தேடி செல்வேன். ஏன்னால் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய நம்முடைய வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வது என்பது தான் மிக அடிப்படையான விஷயமாக நமக்கு இருக்க வேண்டும். அந்த ஹெரிட்டேஜ் பற்றின ஒரு விஷயங்களை நாம் தோண்டி பார்க்க ஆரம்பித்தோம் என்றால் நிச்சயமாக நம்மால் அதை நம்முடைய பெருமையை சார்ந்து நம்ம தலை நிமிர்ந்து இருக்க முடியும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு நிறைய ஹெரிட்டேஜ் குரூப்ஸ் இருக்காங்க. அதாவது அவங்க வாக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. மதுரையில் நான் மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருந்த கிராமத்தை சார்ந்தவள் தான். அங்கும் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த அமைப்பில் 3 விதமாக பிரிந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் இவங்கெல்லாம் செயல்பட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். என்னுடைய ஆர்வம் பெண்கள் குரூப்பாக சேர்ந்து இது போன்ற விஷயங்களை முன்னெடுப்பது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கிறேன். நம்ம பல இடங்களுக்கு நான் போகும் பொழுதெல்லாம் எங்கு சென்றாலும் முதலில் பார்க்கணும், எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கோட்டைகளை பார்க்க செல்வேன். பழங்கால கோட்டைகள் எதெல்லாம் இருக்குது, எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அதை மட்டும் தான் முதல்ல நான் பார்ப்பேன். புதுசாக கூப்பிடுவாங்க, இந்த டைம்ஸ் ஸ்கொயர் நல்லா இருக்குன்னு கூப்பிடுற மாதிரி இந்த இடம் நல்லா இருக்கும். நிச்சயமாக அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்குவதற்கு முன்னாடி நான் இதை தான் பார்க்கணுன்னு சொல்லி ஆர்வமாக போவேன். அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாம் இன்றைக்கு எடுத்து செய்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதே போல் தான் இன்றைக்கு தொண்டை மண்டலம் என்பது நமக்கு இந்த குடைவரை கோயில்கள் நூற்றுக்கணக்கான, காஞ்சிபுரத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நூற்றுக்கணக்கான கோயில்கள் மகேந்திர பல்லவர்மனுடைய காலத்தில் சோழர்களுக்கு பிறகு ஒரு பல வகையில் அந்த மாவட்டத்தையே மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு மாவட்டமாக கலையிலும் யுவான் சுவாங் தன்னுடைய பயண குறிப்பில் எழுதுகிற முக்கியமான ஒரு விஷயம் காஞ்சிபுரத்தை பற்றி வீரத்தில், தமிழில், கலைகளில், கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய விதத்தில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு வளர்ச்சியுற்ற ஒரு இடமாக, அதனால்தான் புத்தர் இங்கே விட்டு சென்றார் என்பதையெல்லாம் அவர் எழுதியிருப்பார். அப்படிப்பட்ட ஒரு புகழ் வாய்ந்த சிறப்புமிக்க ஒரு இந்த பகுதியினுடைய ஆர்கியாலஜியை பற்றியும் அதை பற்றி பிறருக்கு, அதாவது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களிடம், சமூகத்திடம் அது எதிர்காலத்திற்கு கொண்டு செல்வது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கடமை என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுட்டு போயிட முடியாது. அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துவது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஹெரிட்டேஜ் சம்பந்தமான இந்த நிகழ்வை நீங்கள் தொடங்கி இருப்பது, அதுவும் கூகுள் ஆர்ட்ஸோடு சேர்ந்து நீங்கள் இந்த மாதிரியான பதிவுகளை தொடர்ச்சியாக பொதுவெளிக்கு கொண்டு வருவது என்பது, வரலாற்றை பதிவு செய்வது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு தேவையும் தாண்டி அது அவசியமும் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதை நம்ம கடந்து செல்லாமல் இளைய சமுதாயத்தை அவர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கான ஒரு முயற்சியை நீங்கள் இன்னைக்கு துவக்கிறீங்க. எனக்கு என்னுடைய நண்பர் அன்வர், அவர் அடிக்கடி ஹெரிட்டேஜ் வாக் ஹிஸ்டோரியன், ஃபேமஸ் ஹிஸ்டோரியன், அவர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் சம்பந்தமான ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி படம் யாதும் என்று ஒரு படம் எடுத்தார். அந்த படத்தில் திராவிட
கட்டிடக்கலை, நம்முடைய அதாவது இஸ்லாமிய பள்ளிவாசல்கள், இஸ்லாமியர்களுடைய பள்ளிவாசல்கள், அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து திராவிட கட்டிடக்கலையோடு, ஏன்னா நான் இஸ்லாமிய மதம் வேண்டால் வெளியிலேருந்து வந்திருக்கலாம், அந்த அவர்களுடைய வாழ்க்கை இங்கே தான் இருக்கிறது. அவர்களுடைய கட்டிடக்கலை இங்கே இருக்கக்கூடிய திராவிடர்களுடைய கட்டிடக்கலை சார்ந்து இணைந்து இருக்குங்கிறத பல கோவில்களே பல பள்ளிவாசல்களுடைய ஃபோட்டோஸ், அந்த வீடியோ அதெல்லாம் வச்சு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்து அவர் தயார் பண்ணார். அது மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை பெற்ற ஒரு படம். அவர் தொடர்ச்சியாக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இடங்களுக்கு ஹெரிட்டேஜ் வாக் கூட்டிகிட்டு போவார். சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கட்டிடங்கள், அதனுடைய வரலாறு, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அதனுடைய அழகியல், இதை எல்லாவற்றையும் தொடர்ச்சியாக அவர் வந்து கூட்டிகிட்டு போவார். இது போன்ற விஷயங்களை நாம் கைவிடாமல், நமக்கு இந்த பொன்னியின் செல்வன் ஒரு படம் இப்போ வந்திருக்கு, அது மிகப்பெரிய அளவிற்கு அந்த படத்தில் வந்து சோழர்களை சரியாக சித்தரிக்கிறார்களா, சோழர்களுடைய கோட்டைகள் சரியாக வந்திருக்கிறதா அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய விமர்சனங்கள் இன்னைக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் ஹிஸ்டோரியன்ஸ்லாம் இன்னைக்கு எழுதிட்டு இருக்காங்க. அந்த கட்டிடக்கலை சுத்தமாக சோழர்களுடையதே இல்லை, அதில் வரக்கூடிய கட்டிடங்கள் எல்லாமே அது நார்த் இந்தியன் கோட்டை மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ற விமர்சனங்கள் இன்னைக்கு இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த படத்தின் வழியாக ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம இது போன்ற வரலாற்றை வந்து இன்னைக்கு நம்ம திரும்ப பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை இந்த சமூகத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் அந்த படத்தினுடைய வெற்றி, அது நல்ல படமா கெட்ட படமாங்கிறதை தாண்டி அந்த அது போன்ற ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கியிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம பாராட்டணுங்கிற ஒரு உணர்வு வருது. மற்றபடி வேற ஒரு விஷயம் கிடையாது. இப்போது நம்ம இங்கே இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ ஒரு விஷயம் நான் இப்போ சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சமண கோயில்கள் வந்து பல்வேறு விதமான கோயில்கள் 100க்கு பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த கோயில் இப்போ நிறைய எதிர்காலத்தை பற்றின பிளான்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் கூட்டு போய் காட்டுறப்போ நிச்சயமாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமூக அக்கறையோடு இந்த விஷயங்கள் செய்யப்படும் பொழுது நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பங்கை இந்த எதிர்காலத்திற்கும், இந்த சமூகத்திற்கும், இந்த நாட்டிற்கும் நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்து எனக்கு இல்லை. அதே இந்த வாய்ப்பிற்கு உஷாவுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன். வரக்கூடிய காலங்களில் உங்களுடைய ஏதேனும் எனக்கும் டைம் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய 5 நாள் டூர்லாம் இருக்குன்றாங்க, ஏதாவது ஒரு டூரில் நான் நிச்சயமாக ஒரு நாள் டூராவது நான் நிச்சயமாக ஜாயின் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேராசிரியர்கள் வரலாற்றை, ஆர்கியாலஜியை பற்றி பேசக்கூடிய அத்தனை பேர் இங்கே வந்திருக்கீங்க. உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். மாணவர்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு இன்றைக்கு அதை பயனுற போகிறீர்கள், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உங்களுக்கு இவ்வளவு நாலேஜை வந்து கொடுக்கறதுக்காக ஒரு அமைப்பு செயல்படுதுங்கிறது, அது சென்னையில் நீங்கள் அந்த சம்மந்தமாக படிக்கக்கூடியவங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும், அதை இவங்க செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையான ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, Salma, for that lively speech on the contemporary issues and the connect with FoHS. We now request our treasurer, Tirumati Usha Jawahar, to honor our chief guest with a memento. We have a formal vote of thanks by a member, Sridharan. So before I thank the dignitaries here and the other people, I'd like to first thank our forefathers for leaving us such a wonderful heritage for us to talk about it, right? I think that's the first thing. So we are friends of that heritage. There's no better place than our culture, which is giving you so much of creative thinking, problem solving, moral science. So that is why it's very important, I think, looking back at our culture, understanding where we have come from, why has these cultures withstood so much of time is very important. Second is that, so let me thank Ms. Geeta Vasudevan for being here. We all know Lakshya is one of the iconic places in Chennai, and coming here, Salma, for a wonderful, nice speech. And thing is that, we are very, very rational. We are also very scientific in our approach. FoHS is very, very clear that we go behind scientific and
objective approaches. Okay, it doesn't matter what it is. We look at it science, history as history. We don't criticize it, we enjoy it. So this Google Arts and Culture, Ruchira Verma, I think we should thank her for her dedicated work. In spite of her lot of busy schedule, she's been behind and helping us do it in very short time. It's got it. So this thought came from our last event where Toski Marudu said that lack of Tamil images and paintings and visuals in our internet. That's what his thing was. That's very lack of. Why a lot of written things are there, but lack of images. So that's what we are trying to attempt by these things. So we created a website also. Thanks Shivakumar for spending his time and helping us get the whole thing done. So of course we have to thank all the speakers who are going to be here today, spending the time and helping us spread this awareness about the heritage. One thing is very clear that we don't have to go sell it heritage. People love it now because there is need for it. People now know that the differentiation is going to be their other thing than science and technology. And people, there's a demand for it, and people are going to come for it. I think that is something which is there. Also, thank the press for being here to cover this event. Also, thank Professor Silakumar, who's been been a big inspiration. Started from our his meetings in various places, and also thank Gandhi Rajan for being a Spider-Man of Tamil Nadu, who's all over the place, and he's been. Yeah, Spider-Man, right? You won't be here. So, thank you all participants for being here today, and I hope you all have a great day today. Thank you.